Hi there, this is Rubat again এবং আজকে আমরা ট্রি সিরিজের লেকচার 4 শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা মূল মূল বিষয়তে যাওয়ার আগে আমরা একটা ছোট রিক্যাপ করে নিই যে আমরা পূর্বে কি দেখেছি। আমরা এর আগের লেকচারে যে দেখেছি সেটা হচ্ছে একটা ট্রি রিকার্সিভ স্ট্রাকচার ব্যাপারে জেনেছি যে একটা ট্রি ওটা ছোট ট্রি একটা the entire tree is made up of trees, not just binary trees. Any tree is made up of smaller trees. এই পুরো একটা ট্রিকে আমরা ছোট টুকরাতে ভাঙতে পারি into smaller. We can break this tree into smaller segments. So this tree is made up of, we can say, three subtrees. Again, this subtree is made up of three subtrees. We already know that each node itself is a tree, right? So এই ব্যাপারটাকে আমরা বলি recursive data structure. ঠিক আছে? And for a binary tree, it's the same, where we have a tree on the left, which we call a left subtree, and we have a tree on the right, which we call a right subtree. Again, these subtrees have subtrees on the left and subtrees on the right. ঠিক আছে? তো এই জিনিসটাকে আমরা বলি recursive data structure. তারপরে দেখেছিলাম একটা ট্রির উপর যদি আমি কোনো একটা কাজ করতে চাই যে রিকারশন ইউজ করাটা কতটুকু সহজ। প্রথম বলেছিলাম যে ট্রিতে যদি আমরা লিনিয়ারলি অত সহজে আগাতে পারি না। মানে if we have the tree in as a linked list structure, linearly যাওয়া পসিবল না বিকজ এটা যদি আমার বাইনারি ট্রি থাকে আমি যদি রুট থেকে শুরু করি এবং লিনিয়ারলি যাই দেখা যাবে we will only capture these three nodes but all the nodes on the right will be uncaptured মানে পুরোপুরি সব নোডের উপর আমি কাজ করতে পারবো না এই জন্য আমরা যদি রিকারশন ইউজ করি রিকারশন কিভাবে ইউজ করব ফর এক্সাম্পল আমি একটা কাজ করতে চাই t for example some task t if we apply the task let me use a different color. So if we apply the task on one node and then we move to the left and move to the right and apply the same task T on these nodes, again, move to the left, move to the right, move to the left and move to the right and apply the same task on all the nodes, we will see that all the nodes have been captured. তাহলে আমি এখানে কি করলাম প্রত্যেক স্টেপে আমরা এক্স্যাক্টলি একই কাজ করলাম সেটা হচ্ছে apply some task T on one node recursively, move to left subtree and right subtree and repeat these two steps. And this is what recursion is. এবং এভাবে যদি আমরা আগাই তাহলে আমরা যে কোনো কাজ ইভেন্চুয়ালি প্রত্যেকটা নোডের উপর আমরা করতে পারবো আর আমরা তৃতীয় জিনিস যেটা দেখেছিলাম গত লেকচারে সেটা হচ্ছে একটা আমরা ছোট একটা কোড করেছিলাম যেখানে আমরা একটা বাইনারি ট্রি তৈরি করেছিলাম এবং এই পুরো তৈরি প্রসেসটা আমরা ডিটেইলসে দেখেছি স্টেপ বাই স্টেপ তো আমরা এখন আজকের মেইন টপিকে ফিরে যাই এবং শুরু করি আজকের প্রথম টপিক হচ্ছে an array representation of binary tree আমরা এই ব্যাপারে হালকা ধারণা দিয়েছিলাম গত লেকচারে তো আজকে আমরা একটু ডিটেইলস দেখি so I have a tree on the left hand side and each node has a name, right? So A B C D E F G, and our job is to convert this binary tree into an array. তো আমরা কিভাবে করব এটা দেখি ফার্স্টে আমরা জানি যে আমার অ্যারে তৈরি করার জন্য একটা লেন্থের প্রয়োজন হয় and the length will be for a tree of height h we need an array of length 2 to the power h plus 1. Then for this particular tree the height is 3. We already know the definition of height. The definition of height of a tree is the maximum, okay, I'm making a leafy. Height of a tree is the maximum number of
edges required to move from root to the longest leaf, ঠিক আছে? So I have root থেকে যদি আমরা শুরু করি, আমার ৩ টা লিফ আছে। ১, ২, ৩। রুট থেকে আমার এই লিফে যেতে I need 2 edges, 1 and 2. In order to reach this one, I need 3 edges, 1, 2 and 3. And in order to reach this one, I also need 3 edges, 1, 2, 3. So I have 2, 3 and 3. And from these number of edges, we pick the maximum, which is 3. Therefore, the height of this tree is 3. And when we have to represent this tree in an array, we need an array of length 2 to the power 3 plus 1, which is 2 to the power 4, and that's 16. So here is an array of length 16, starting from 0 to 15. তারপরে হচ্ছে আমি আমার অ্যারেটা তৈরি হয়ে গেলে এখন হচ্ছে আমার এই নোডগুলা কিভাবে আমি অ্যারেতে সাজাবো। প্রথম স্টেপ হচ্ছে রুটটাকে আমি ইন্ডেক্স নাম্বার 1 এ দিব। So রুটের ভিতরে কি আছে? এলিমেন্টটা A, for example. So A will be inside index number 1. তারপরে রুটে অথবা যাকে মাত্র রাখলাম এই পার্টিকুলার নোডের লেফট চাইল্ড, let me use a different color screen. So we have আমাদের এই নোড নিয়ে কাজ করা শেষ, let's mark it green. এবং ওর লেফট চাইল্ড এটা বসবে হচ্ছে আমি এই নোডে যে ইন্ডেক্সে বসিয়েছিলাম we index times 2 multiplied by 2. So if this node was stored inside index I, then the left child will be stored in I times 2, index number I times 2. So in this case, A was put inside 1, then its left child অথবা A এর left child বসবে 2 times 1 কত হয় 2, এই 2 number ইন্ডেক্সে। So B will be stored inside index number 2. এটা এখানে লেখা আছে left child of a node at index I will be placed at index 2 times I. And the right child of a node at index I will be placed at index 2 times I plus 1. তার মানে হচ্ছে এই যে C বসবে হচ্ছে A যে ইন্ডেক্সে আছে 1 তার সাথে 2 গুণ করব, সাথে 1 যোগ করব, which is 3 in this case. So C will be placed inside index number 3. তো আমার এটাও শেষ স্টোর করা, এটাও শেষ। এখন কি করব? এখন আমরা array দেখে করতে পারবো। We do not need to look at the diagram. So the left child of B will be placed at, easier. The left child of B will be placed at index, B এর index হচ্ছে 2 times 2, which is 4. So inside 4, I'll place the left child of B, which is D. And the right child of B will be placed at index 2 times 2 plus 1. এই 2 হচ্ছে B যে ইন্ডেক্সে আছে, সাথে এই দুইটা এগুলো হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট আমি ইউজ করছি। So 2 times 2 plus 1 is 5. So 5 এ বসবে হচ্ছে B এর রাইট চাইল্ড, কিন্তু B এর রাইট চাইল্ড নাই, তাহলে এখানে কি বসবে? নান। এখন সি তে আসি। সি এর লেফট চাইল্ড বসবে হচ্ছে 2 times 3, 6. 6 নাম্বার ইন্ডেক্সে সি এর লেফট চাইল্ড বসবে, সি এর লেফট চাইল্ড নাই, so it will be none. সি এর রাইট চাইল্ড বসবে 2 times 3, 6 plus 1, 7. So 7, 7 নাম্বার ইন্ডেক্সে বসবে ই।
then the left child of D will be at index number 8. 2 times 4, 8, which is none. So n now, dear, let's keep it blank. Now, n on, so let's write none here. So none, none. And the right child of D will be at index 9, which will also be none, because I have nothing, or D has nothing on its right, neither on its left. So 5, index number 5 has nothing, therefore 10 will not have anything, 11 will not have anything, 12 will not have anything because 6 doesn't have anything, 13 will not have anything. We're done with these indices. Finally, I have 7 over here, or E over here at index 7. So the left child of E will be at 14. 2 times 7 is 14, which is F. And the right child of E will be 15. 2 times 7 plus 1, 15, which is G. So I have placed or stored all the nodes in a tree of a tree in an array. এখন আমার এই ট্রি স্ট্রাকচারটা কিন্তু এখন লিনিয়ার হয়ে গেল। রিমেম্বার, আমরা গত লেকচারে বলেছিলাম যে আমরা যদি একটা ট্রিকে লিস্ট আকারে থাকে, লিস্ট আকারে তৈরি করি, তাহলে কিন্তু আমার স্ট্রাকচার লিনিয়ার থাকে না। বাট আমি যদি যখনই এটাকে একটা লিনিয়ার অ্যারেতে কনভার্ট করে ফেললাম, আমার ট্রি যে এখানে যে লেফট চাইল্ড, রাইট চাইল্ড, প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ সবগুলাই কিন্তু সঠিকভাবে এখানে দেওয়া আছে। প্লাস it has become a linear, or the representation has become linear, কিন্তু আমরা এখন কিন্তু এটা থেকে linearly কাজ করতে পারবো। এখানে আমি যদি লুপ চালাই, we can easily work. But what's is there any problem? Do you find any problem with this linear representation? Problem হচ্ছে for a sparse tree, so একটা বলি sparse tree, একটা হচ্ছে dense tree. Sparse tree হচ্ছে আমার একটা লেভেলে, ট্রি এর লেভেলে যতগুলো ম্যাক্সিমাম নোড থাকার কথা তার থেকে অনেক কম। For example, we know that at level 2, the maximum number of nodes that can be at level 2 is 4. But over here, there's just 2 nodes. Maximum number of nodes at level 3 is 8, 2 to the power 3, 8. But I have only 2 nodes. For example, let's say I have level 4, 5, 6. এবং প্রত্যেক লেভেলেই আমার খুব অল্প সংখ্যক নোড আছে, 2, 1, 3। তার মানে যেটা বলতে চাচ্ছি, the number of nodes at every level যদি আমার ম্যাক্সিমাম থেকে অনেক কম হয়, তখন যে ট্রিটা অনেক খালি খালি হয়, স্পার্স। সো স্পার্স ট্রিতে আমার দেখা যাবে যখন আমরা একটা এই ট্রিকে যখন আমরা অ্যারেতে কনভার্ট করবো, I'll have lots of empty spaces. Okay, for example, for a tree of height 6, for a tree of height 6, the length of the array will be 2 to the power 6 plus 1, which is 2 to the power 7, which is a huge number, right? I'll have this many cells in an array. এবং for a tree with height 6, আমার যদি number of total nodes যদি থাকে মাত্র 7-8টা, 10টা, তাহলে কি হয়? The number of nodes is very less compared to the number of, or compared to the length of the array. তাহলে এখানে অনেক খালি জায়গা থেকে যাবে। So that's a bad side. But for a dense tree, dense হচ্ছে sparse tree উল্টাটা, where the number of nodes at every level is very much close to the maximum number. For a dense tree, this array representation is very helpful, or we can say is very useful as well. All right. এখন আমরা দেখব কিভাবে একটা অ্যারে দেওয়া আছে, given an array, how to create a tree using a linked list.
তো এই যে given arrayটা যে থাকবে এটা অলরেডি একটা ট্রি আকারে থাকবে, মানে it will not be uh, just an কি বলবো just a bunch of elements, but the array given will be already in a tree structure, something like this. এই অ্যারেটা কিন্তু র্যান্ডমলি এলিমেন্টস গুলো স্টোর করা না। এই ট্রিতে কিন্তু এমন ভাবে এলিমেন্টস গুলো স্টোর করা যেখানে লেফট চাইল্ড রাইট চাইল্ড প্যারেন্ট রিলেশনশিপটা এখানে স্টোর মানে হোল্ড করে। এক্স্যাক্টলি এরকম একটা রিপ্রেজেন্টেশন অ্যারে আমাদের দেওয়া থাকবে, এবং ওই অ্যারে থেকে আমাদের একটা একটা লিঙ্ক লিস্ট, একটা ট্রি তৈরি করতে হবে in the linked list format. Okay, so let's draw a tree. The ছোট একটা tree আমরা একটা array presentation আঁকি। মনে করি এই tree ছোট একটা version আঁকি। So I have A, B, C, D and E, for example. তো আমাদের এই ট্রিটা দেয়া আছে, array representation ট্রিটা দেওয়া আছে, এবং এটাকে আমাকে এটা এরকম লিঙ্ক লিস্ট আকারে একটা ট্রি তৈরি করতে হবে। কিভাবে করবো? ইটস ভেরি ইজি। সো লেটস ফলো দিস স্টেপ। প্রথমে আমরা একটা রুট তৈরি করব, ঠিক আছে? Given this tree, we will create the root, and always remember that the index number 0 is always empty and the root is at index number 1. তো প্রথমে আমরা আমরা এক্স্যাক্টলি আমরা যে লিঙ্ক লিস্ট তৈরি করে এক্স্যাক্টলি লিঙ্ক লিস্টের মতো তৈরি করব, নাথিং ফ্যান্সি। ওকে, আমরা যখন লিনিয়ার লিঙ্ক লিস্ট অথবা সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্ট তৈরি করতাম কি করতাম, আমরা একটা নোড তৈরি করতাম, এটাকে আমরা হেড বলতাম, then we created a second node and we used to link them up, and we will do the exact same thing over here as well. So first we will create a node with the element A. Okay, then we will create the left child, and we will create, sorry. So we will first create the root or the first node of the linked list at index number 1. Then we will create the left child. Then we will create the right child, and then we will link them up, right? Then we are going to do the exact same thing for these nodes. Create the left child of B, create the right child of B, let's say left child of B, create the right child of B, and then link them up. Do the exact same thing over here. Left child of C, right child of C, link them up. And this will continue as long as I have elements in the array. So you see, this is recursive. We will be applying the same thing on every node. Recursion. In other words, we can say that we will create a node, and then we will create its left subtree, and then we will create its right subtree, and then apply the same thing on B, apply the same thing on C, and eventually apply on all the left child and the right child. Now let's look at the code over here. So let's draw the array that we drew previously. So this is the array representation we have. And this is the node class. We have a variable called element to store the element, and we have a left and right to store the addresses. Then we have the recursive function named tree construction, where we are given
the array. This is the ARR array. We are given I. This is the starting index, which is 1. So this is the driver. You see, so this is the array given, but for simplicity, we will be using this array. And we will be sending 1 because this is where the node starts from, index 1. And n is basically the length of the array. So we have ARR, initially I equals 1 and n equals 8. So we are using this array, not this one. This is quite long. It's going to take some time. Okay. So this line is very much optional. You can write or you can. This is an optional line. So this is my base case where we check when we should stop. So we are over here. I is currently over here, and if we look at the diagram, we should stop when I reaches beyond the boundary, right? It's very logical. So as long as I will be within the boundary, we will keep on creating nodes and linking them up. And when I will reach 8, for this particular example, we will stop because we don't have anything over here. So this is the condition. If I less than n, which is the length of the array, then we have another if, which checks if the element inside the array is none or not. Like for these cells, we have none. এবং নান যখন নান দিতে আসলে কোনো আমি নোট তৈরি করব না, সুতরাং যখন আমি কোনো সেলে আমি নান ভ্যালু পাবো, we will skip. So if the element inside index I is not none, then what we will do is we will simply create a node. So right now we are at index I and the element inside index I is not none. So we create our node with the element inside the array, which is A. And then what we do is we have to move to the left and move to the right and create nodes and link them up. Again, after I created the first node, I have to move to the right and move to the left and move to the right. Do the same thing, which is basically create nodes and then link them up. Again, for this node, do the same exact thing. Move to the left, move to the right, move to the left of this node, move to the right, create nodes and link them up. Again, when you use recursion, you do not have to think or draw for every step. That might be overwhelming and might confuse you. Just uh, work for the first or the second step, and if this goes correctly, and then be sure that the rest of the steps will go fine. You do not have to draw and overthink of the uh, future steps. Just focus on the first and the second. So after create the uh, first node, we have to move to the left, and we know when we have to move from one step to another step, we have to call the recursion. We have to call the function, or we have to make use of the recursion. So we are calling the function again, tree construction, the recursive call. This is to move to a new step. And from here, to move to the left, we have to, so this is the array. We are currently at index 1, and we know that at any index given, the left child will be at index 2 times I. Therefore, if we look over here, we are moving to the next step by multiplying 2 with the given index I. This means that we are moving to the left. Again, we have to call the recursive function again because we'll have to create 2 nodes. One recursion, this recursion call will be creating the left child, and the second recursion call will be creating the right child. That is why inside the argument, we are sending 2 times I plus 1 because we are moving to the right child.
and the elements are inside the array. So this is the, so I'm repeating again. This is the array, and this is the left index or index of the left child, and this is the index of the right child. So when these two lines are executed, we'll have two new nodes, B on the left and C in the right. But look at how we are linking. Look, root is the variable that was pointing to this one, or the parent. And after creating B and C, the left and the right child, linking them up means we have to. So linking them up means, oh, sorry. Linking them up means I can move from root to the left child. Again, from root to the left child. So if this is a linked list, this means that this particular node will be storing the address of B. So the node over here, this one, will be storing the address of B in order to move from A to B. Therefore, we have to store the address of B inside A. And this is exactly what we are doing over here. Inside the left variable of the root, we are storing the address of the tree we are constructing over here. And in the right variable of the root, we are storing the address of the node we are creating over here. Therefore, after creating two nodes, we're linking them up. And for the rest of the nodes from B and C, the exact same thing will be done. We do not have to draw and think about it. Okay. So for the first step, if this goes correctly, then it's guaranteed that it will be correct for the rest of the steps. Finally, when I crosses n or goes beyond n, we have to return root. This is because if we look at the function, this is a return type function. Okay. So at the end, we have to return root. Root is basically none. Okay. At the end, when we are not creating any node, it's none. So over here, and so let's say at this step, I is greater than n. When I is greater than n, we are not creating any node. That's why we're sending none over here so that the left child of B has a none. Now let us look at uh, let us trace this piece of code for a better understanding. Okay, let's use a different slide for this. So let's trace. I think it will be very easy for you to understand now. So let us copy this array. That's true. Now let's trace. So this is my first function call where I have the array.
So I'm not drawing the array over here because it's already drawn over here. We have I, which is initialized to 1, and we have n, which is 8, and this is fixed, so I'm not using these in the function call. We already know what these values are unchanged, right? Okay. So we have something called root. Let's say it's R and it's none initially, and I is 1 as I is less than 8, and ARRI, which is this particular cell, is not none true. So we create a node over here. So we created a node over here with the element A, and it's pointed by the variable root. So root was none initially. Now root is pointing to the first node I created, or this node I created. In the next line, I have two function calls. So this is the first function call, let's say f1, the recursive call I mean. Then I have f2. And we are saving the result of f1 in root.left. And we're saving the result of f2 in root.right. And before f2 gets called, f1 will be called. And inside f1, will be sending the same array, ARR, and the index I will be 2 times I, which is 2 times 1, which is 2, and n is 8. So from here, I have my second function call, where I is 2, and the value inside, so I is 2 now. The value inside I is not none, so I will create a node over here. So if this if it's true, so we create a node over here, B, which is pointed by the variable root. So you see root is a local variable. Therefore, every time we have a method call, or every time a function is called, root will be initialized to none. So at this step, at the second function call, this local root will be pointing to this node. Okay. Again, root.left will have the first function call where I will be equal to 4, and root.right will have the second function call where I will be equal to 5. So there's a function call from here where I equals 4, and inside I, the element is not none, so there will be a node created with the element D, and the local root will be pointing to this node. Again, root.left will be the first function call where I will be equal to 8, and root.right will be the second function call where I will be equal to 9. So from here, as I is equal to 8, there will be a function call with I equals 8, but as I has already crossed n, so I will not get inside if. Instead, the value of root will be returned, and the value of root locally is none. So from here, root is returned, which means this is root, and this root has none. None has been returned over here, which means that the left child of t is none. And for the second function called I equals 9, the same thing happens. The left child of d is also none. And for this step, both of the function calls are completed. And finally, root will be returned from this step, and at this step, root points to d. So d will be returned over here. So I have d over here. D over here means it's the root dot left. If b is the root at this step, and b's left will be d. Now, if we check
So if we, so this is the tree we are working with. So the left of B is D. So this is correct. Now the same thing will happen over here. A new function call where I equals 5, I is none, so there will be, so I will not get into inside if. So this is, there will be a lot of function calls at every step. There are two function calls, and eventually I'll have a tree which will look like this. Then we have creating a tree using an a tree given a linked list. So we'll be given a linked list representation of a tree, and we'll have to convert this to an array. This is also very simple. So at first we need to create an array. Over here we will be given the height of the tree, and we'll have to create an array of length height plus one, and then and n is basically the root or the first node of or a node of the initially the first node of the linked list, and I is one because this is where I should start storing. এখান থেকে আমি সেভ করা শুরু করব। তো কি করব প্রথমে n dot element কে আমি ith ইন্ডেক্সে রাখবো, and then so we first store the value a inside index number 1, and then we have to move left, and then we have to move right and do the exact same thing. So moving to the left and moving to the right are nothing but recursion calls. So recursively we're calling the function, and then we're moving to the left in the first function call, and we are moving to the right in the second function call. And in the argument, we are sending at which index I should store the left child. At that's 2 times I. And this is 2 times I plus 1. I hope you have understood this particular lecture, and it's very important that you understand. If there's anything you didn't understand, please do comment. If needed, I'll make a separate video. Okay? Thank you very much.